ओम शांति। अव्यक्तवाणी तारीख है 31 दिसंबर 1970। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? डिसेंबर 31, मैं सिर्फ 1970 నుండి व्यवहारी नहीं लेकिन व्यवहारी और परमार्थी అమృత వేళ తర్వాత अर्थ जो कर रहा हूँ वह మీ ईश्वरीय सेवा దేహానికి का చెందిన एक కార్యాన్ని भाग చేస్తున్న है। సమయంలో ఎటువంటి పరివర్తన అవసరం? దీని व्यवहारी ద్వారా और నిరంతర परमार्थी సహజంగా मैं అయిపోతారు. हूँ। ఎప్పుడు నేను చైతన్యమైన సర్వశ్రేష్ఠ यही परिवर्तन మూర్తిని మరియు ఈ संकल्प దేహం ఒక सदा మందిరం. स्मृति में रहे तो मन और तन डबल చైతన్య कमाई మూర్తి करते యొక్క ఈ हैं। దేహం చైతన్య మందిరం स्थूल అన్న ఈ धन भी आता సంకల్పాన్ని చేయండి. रहेगा ఈ మందిరం లోపల और స్వయం मन से अविनाशी బాప్దాదా बुद्धि जमा ప్రియమూర్తి होती విరాజమానమై रहेगी। ఉంది. ఈ మూర్తి గుణాల మాలను స్వయంగా एक ही तन బాప్దాదాని द्वारा एक ही స్మరిస్తున్నారు. समय ఈ मन మూర్తిని और స్వయంగా तन की బాబానే మహిమ डबल చేస్తారు. कमाई అటువంటి होती విశేష మూర్తికి रहेगी। చెందిన విశేష మందిరం तो మూర్తి सदा ఎంత यह याद విలువైనదిగా रहे ఉంటుందో మూర్తి ఆధారం मैं डबल మందిరానికి కూడా कमाई करने విలువ वाली ఉంటుంది. हूँ। మరి ఎటువంటి పరివర్తన చేయాలి? इस నా శరీరం ईश्वरीय కాదు, सेवा में బాప్దాదా యొక్క सदा విలువైన निमित्त మూర్తికి मात्र ఇది का మందిరం. मंत्र స్వయమే మూర్తి बार మరియు స్వయమే तारनहार की మందిరానికి చెందిన समाप्ति का ట్రస్టీ అయిగా అయి संकल्प మందిరాన్ని सदा అలంకరిస్తూ याद ఉండండి. रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय ఇంకా आत्मिक ముందుకు వెళ్ళండి. పాత ప్రపంచానికి చెందిన ఏ ఆకర్షణల దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు గానీ, वस्तुओं व అల్పకాలికమైన अनुभवों में अनासक्त సుఖాన్నిచ్చే होकर సాధనాలను धारण करो। ఉపయోగించినప్పుడు కానీ, ఆ సాధనాలు లేక वैभव और దృశ్యాలను చూసి वस्तुओं అక్కడక్కడ अनासक्त సాధనను हो మరచి जाते हैं। సాధనాల్లోకి వచ్చేస్తారు. दासी के रूप में సాధనాలకు आदि వశీభూతమైపోతారు. और आसक्त भाव वही సాధనాల करेंगे जो ఆధారంపై मुक्ति సాధన पाए। చేయటం ఇసుకపై పునాది భవనాన్ని इसलिए నిర్మిస్తున్నట్టుగా భావించండి. దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? जो పదే పదే चलाना అలజడిలో चाहे तो भी కిందకు चला మీదకు नहीं అవుతూ ఉంటుంది. सकते। इसकी దాని పరిస్థితి वृद्धि और प्रभव పడిపోయినట్టుగానే में ఉంటుంది. आत्मा भाव కనుక సాధనాలు और వినాశి అయినప్పుడు अनासक्त మరియు भाव సాధన को అవినాశి प्रकट అయినది करो అని పరివర్తన చేసుకోండి. और వినాశీ आगे సాధనాల चलो। ఆధారంపై అవినాశీ సాధన कोटि पुरानी दुनिया జరగజాలదు. के आकर्षण में సాధనాల నిమిత్త మాత్రమైనవి अल्पकालिक సాధన सुख నిర్మాణానికి हासिल ఆధారము. करते हो కనుక व సాధనాలకు देखते हो మహత్యాన్ని ఇవ్వకండి. तो उन साधनों व दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हो। అల్పకాలికమైన సుఖాన్నిచ్చే సాధనాలు ఉపయోగించినప్పుడు గాని, ఆ సాధనాలు साधनों లేక के దృశ్యాన్ని చూసి वशीभूत हो जाते అక్కడ हो। సాధనను మరచి సాధనాల్లోకి साधनों के వచ్చేస్తారు. आधार पर సాధనాలకు साधना వశీభూతమైపోతారు. ऐसे సాధనాల समझो जैसे ఆధారంపై रेत के సాధన फाउंडेशन के చేయటం ऊपर ఇసుక बड़ी बड़ी పునాదిపై खड़ी कर భవనాన్ని रहे हो నిర్మిస్తున్నట్టుగా భావించండి. उसका क्या हाल होगा। దాని పరిస్థితి ఎలా बार ఉంటుంది? बार हलचल में डगमग होंगे। పదే పదే అలజడిలో गिरा కిందకు की మీదకు मिट्टी అవుతూ की ఉంటుంది. हालत होंगी। దాని పరిస్థితి इसलिए यह పడిపోయినట్టుగానే ఉంటుంది. परिवर्तन करो। కనుక साधन विनाशी और సాధనాలు साधना వినాశి అవినాशी। అయినవి మరియు సాధన అవినాశి विनाशी అయినది साधन के आधार అని पर పరివర్తన अविनाशी చేసుకోండి. साधना हो వినాశీ नहीं సాధనాల सकती। ఆధారంపై అవినాశీ సాధన साधन జరగజాలదు. निमित्त मात्र है। సాధనాలు నిమిత్త साधना మాత్రమైనవి. निर्माण का సాధన आधार है। నిర్మాణానికి ఆధారము. तो साधन को కనుక महत्व दो సాధనాలకు మహత్యాన్ని ఇవ్వకండి. साधना को महत्व दो। సాధనకు మహత్యం ఇవ్వండి. तो सदा ये समझो కనుక कि నేను मैं सिद्धि సిద్ధి स्वरूप స్వరూపాన్ని हूँ కానీ और సాధనాల वह రూపాన్ని కాను सिद्धि అని स्वरूप ఎల్లప్పుడూ है। భావించండి. साधना सिद्धि को प्राप्त సాధన कराएगी। సిద్ధిని ప్రాప్తింపజేస్తుంది. साधनों की आकर्षण में सिद्धि సాధనాల स्वरूप को ఆకర్షణలో नहीं సిద్ధి भूल స్వరూపాన్ని जाओ। మర్చిపోకండి. हर लौकिक चीज को देख ప్రతి లౌకిక వస్తువును लौकिक చూస్తూ, बातों को లౌకిక सुन విషయాలను వింటూ, लौकिक दृश्य को देख లౌకిక దృశ్యాలను చూస్తూ, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। లౌకికాన్ని अर्थात అలౌకికంలోకి ज्ञान పరివర్తన स्वरूप చేయండి. बनो। అంటే జ్ఞాన हर స్వరూపులై बात से ప్రతి విషయం ज्ञान में నుండి जाओ। జ్ఞానాన్ని తీసుకోండి. बात में नहीं जाओ, ज्ञान విషయాల్లోకి में వెళ్ళకండి. जाओ। तो समझा జ్ఞానంలోకి వెళ్ళండి. क्या परिवर्तन करना ఏ है। పరివర్తన చేయాలి అన్నది अच्छा, అర్థమైందా? और आगे అచ్చా, चलो। ఇంకా ముందుకు अभी వెళ్ళండి. बाकी क्या रह गया। ఇప్పుడు ఇంకేం మిగిలింది? अभी सोना रह गया। ఇప్పుడు నిద్రించటం ఉండిపోయింది. सोना अर्थात सोने की दुनिया में
నిద్రించటం అంటే బంగారు समय ప్రపంచంలో में నిద్రించటం. परिवर्तन करो। నిద్రించటానికి కూడా बेड पर పరివర్తన नहीं, చేయండి. सोने పరుపుపై పడుకు लेकिन నిద్రపోకండి. वहाँ सोएंगे। కానీ ఎక్కడ నిద్రించాలి? बाप की याद की गोदी में सोएंगे। బాబా స్మృతి అనే ఒడిలో फरिश्तों की నిద్రపోతారు. दुनिया में स्वप्नों में सैर करो। పరిస్థాల और ప్రపంచంలో स्वप्न भी స్వప్నంలో परिवर्तन షికారు करो। చేయండి. కావున और స్వప్నాన్ని सोना కూడా भी పరివర్తన परिवर्तन చేయండి. करो। మరియు నిద్రించటాన్ని కూడా आदि से పరివర్తన अंत చేయండి. तक परिवर्तन ఆది నుండి అంతిమం వరకు పరివర్తన చేయండి. समझा? कैसे परिवर्तन शक्ति అర్థమైందా? यूज करो। ఎలా పరివర్తన శక్తిని इस ఉపయోగించాలి అనేది? नए वर्ष की सौगात परिवर्तन ఈ కొత్త शक्ति की సంవత్సరపు కానుక सौगात है। పరివర్తన శక్తి యొక్క కానుక. स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की इस స్వపరివర్తన మరియు गिफ्ट की విశ్వ वजह పరివర్తన. से ఈ గిఫ్ట్ विश्व के అనే परिवर्तन లిఫ్ట్ का ద్వారా समय समीप విశ్వ लाते పరివర్తన हैं। సమయాన్ని नए సమీపంగా साल की मुबारक तो सब देते हैं, తీసుకొస్తారు. కొత్త लेकिन సంవత్సరం बाप दादा नए वर्ष को శుభాకాంక్షలైతే सदा तीव्र అందరూ पुरुषार्थी ఇస్తారు. बनने की नवीनता కానీ की इन ద బా एडवांस బాప్ దాదా मुबारक కొత్త दे సంవత్సరంలో रहे సదా हूँ। తీవ్ర పురుషార్థిగా అయ్యే नया నవీనత वर्ष, యొక్క नए శుభాకాంక్షల संस्कार, ముందుగానే नया ఇస్తున్నారు. स्वभाव, కొత్త సంవత్సరం, नया उमंग కొత్త उत्साह, సంస్కారం, కొత్త స్వభావం, विश्व को नया కొత్త बनाने ఉల్లాస का ఉత్సాహాలు, श्रेष्ठ संकल्प, విశ్వాన్ని కొత్తగా చేసే శ్రేష్ఠ सर्व को సంకల్పం, मुक्ति जीवन मुक्ति సర్వులకు का ముక్తి वरदान జీవన్ముక్తి देने का వరదానాన్ని ఇచ్చే సదా सदा శ్రేష్ఠ श्रेष्ठ సంకల్పం. संकल्प। ऐसे नवीनता की ఇటువంటి मुबारकों నవీనత యొక్క శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు, पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, పాత సంస్కారాలకు, पुराने की పాత विदाई నడవడిక, की बधाई हो। పాత వ్యవహారము, अच्छा, పాత వాటికి వీడ్కోలిస్తున్నందుకు అభినందనలు. ऐसे हर అక్ష कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा ఇలా ప్రతి కర్మలో स्व परिवर्तन और विश्व పరివర్తన శక్తి परिवर्तन ద్వారా करने वाले స్వపరివర్తన మరియు हर విశ్వ सेकंड, పరివర్తనను हर చేసే వారికి संकल्प, हर कर्म ప్రతి को క్షణము, ప్రతి नया సంకల్పము, ప్రతి కర్మను अर्थात गोल्डन కొత్తదిగా एज అనగా बनाने గోల్డెన్ वाले ఏజ్‌గా श्रेष्ठ చేసుకునేవారైన శ్రేష్ఠులు अर्थात सतो అనగా प्रधान बनाने సతోప్రధానంగా वाले చేసుకునే వారికి नए वर्ष में నూతన स्वयं సంవత్సరంలో में और विश्व में స్వయంలో మరియు విశ్వంలో नया నూతన चमत्कार दिखाने చమత్కారాలను वाले చూపించే వారికి जो अब तक స్వయం असंभव పట్ల समझ रहे మరియు हैं, విశ్వం పట్ల सर्वज्ञानी దేనినైతే और शुद्ध అసంభవంగా భావిస్తున్నారో उस అసంభవాన్ని असंभव को संभव సహజంగా करने సంభవం वाले చేసే అటువంటి ऐसे सदा సదా सफलता సఫలతామూర్త व्रत సిద్ధ श्रेष्ठ స్వరూప सिद्धि स्वरूप ఆత్మలకు आत्माओं को బాప్దాదాల बाप ప్రియ दादा का స్మృతులు याद प्यार और మరియు नमस्ते। నమస్తే. अच्छा, 1970 की मुरलियों की समाप्ति। आगे हम अगला साल लेंगे कल से। ओम शांति। ఓం శాంతి. ब्राह्मण 100 फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय 100 फरिश्ता नहीं, బ్రాహ్మణుల నుండి ఫరిస్తాలుగా అవుతారు, 100 फरिश्ता క్షత్రియుల నుండి ఫరిస్తాలుగా అవ్వరు. दूसरा स्वरूप है రెండవ స్వరూపం फरिश्ता, ఫరిస్తా. सभी को फरिश्ता बनना नहीं है ना, అందరూ ఫరిస్తాలుగా అవ్వాల్సిందే కదా, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, లేక ఫరిస్తా అవ్వటం కష్టమా? फरिश्ता बनना ఫరిస్తాగా అవ్వటం सहज है या मुश्किल है? సహజమా కష్టమా? सहज है, సహజమే కదా, ఈజీనే కదా. कभी मुश्किल कभी सहज, ఒక్కోసారి కష్టంగా, ఒక్కోసారి ఈజీగా ఉంటుందా? ఫరిస్తా स्वरूप స్వరూపము की विशेषता విశేషత सभी जानते भी हो అందరికీ తెలుసు కదా. कि फरिश्ता अर्थात डबल ఫరిస్ ఫరిస్తా అంటేనే డబుల్ లైట్. मालूम है नहीं है, मालूम है, अच्छा తెలుసు కదా, తెలుసా, మంచిది. तो डबल लाइट है డబుల్ లైట్ గా ఉన్నారా? कि कभी बोझ उठाने की అప్పుడప్పుడు हिम्मत नहीं है, उठाने బరువు ఎత్తుకోవాలని అనుకుంటారా? वहाँ उठाने नहीं चाहते हो, మరి వద్దనుకున్నా माया గాని सर पर ठोकरी रख देती है, మాయ నెత్తి మీద బుట్ట తెచ్చుతుందా? माया अपनी आर्टिफिशियल మాయ తన टेम्पररी
కృత్రిమమైన, తాత్కాలికమైన, सीधे कहती है ఆర్టిఫిషియల్ టెంపరరీ శక్తిని అలా చూపిస్తుంది. जो मजबूरी से भी కోరుకోకపోయినా మొయ్యాలని उठाने तो भी उठा लेते हैं। क्यों? తెలియకుండానే ఎత్తేసుకుంటాము బరువుని. कमजोर ఎందుకని? होने के कारण, బలహీనత ఉండటం వలన, వీక్‌గా ఉండటం వలన. कमजोर सदा पर अधीन होता है। బలహీనత వల్ల ఆధీనులుగా అవుతారు. వీక్‌నెస్ ఆధీనంలోకి తీసుకొస్తుంది. अधीन बना देती, మాయ కూడా ఆధీనులుగా చేసుకుంటుంది. भूल जाता है అధికారితనాన్ని మర్చిపోతారు. और अधीन बन जाती है। ఆధీనులుగా అయిపోతారు. और उस समय भाषा क्या होती है? ఆ సమయంలో ఎలాంటి शायद మాటలు ఎలా नहीं है, మాట్లాడతారు? लेकिन पता नहीं, అనుకోలేదు కానీ ఏమైందో తెలీదు नहीं అంటారు. पता नहीं कहते रहे। తెలీదు అంటారు. अधिकारी అధికారి सदा स्वतंत्र, అధికారి సదా స్వతంత్రంగా ఉంటారు. ఆధీనులు అంటే सदा సదా परवश। పరవశులుగా ఉంటారు. Yeah. ఓం శాంతి అందరికీ. అందరూ బాగున్నారా? We have to serve others, we have to care for others. మనం It's only possible if I keep myself well, right? And now we know that our wellness depends on our deep internal good efforts. Remembrance of Baba, మన అభ్యాసాన్ని బట్టి, బాబాని స్మృతిని so బట్టి when we make good మనం efforts, then energy level is మన good. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. We are మనం consistent in our life. స్మృతిలో ఉన్నప్పుడు మన So it's very, very important. What Baba said, not allow Maya. మన With ఉత్సాహంగా ఉంటాం. అందుకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే బాబా అంటున్నారు, మాయను doubts in you. రానివ్వద్దు. మాయ మీ మీద Make ఒత్తిడి you feel తెస్తుంది. that you're not strong enough. మీలో డౌట్స్ ను Influence of తయారు someone or చేస్తుంది. something. ఎవరో ఒకరి ప్రభావాన్ని రానివ్వద్దు. But this whole month, ఈ what నెలంతా we did, మనం ఏం చేసామంటే this purity of thoughts. Purity here I am saying it's no influence of anyone. మన Everyone says ఆలోచనల్లో what they feel స్వచ్ఛత అంటే about ఇంకేమి their experiences. ఉండదు. But also is there another story of karmas. And my story is different, right? నా స్టోరీ వేరు కదా. So sometimes we get influenced. ఒక్కోసారి మన మీద ఏదో ప్రభావం ఉంటుంది. When I came in knowledge, I remember జ్ఞానంలోకి one వచ్చినప్పుడు of very close relative was in Gyan, and he had different kind of గుర్తుంది. experiences when he was in surrendered life. So he keeps telling me, be careful, don't rush, you don't have to think that far. And I was not, but what I thought, but that's your experience, no? Even it happens that even physically, you can have same sickness, but it's completely different from different people. Even if you say, let me try that same medication, no, that doesn't work. So same is advice, opinions. No, only two. One is Shrimad, which is very important. And other is what I feel ముఖ్యమైనది internally. శ్రీమతం You ask ముఖ్యమైనది. yourself, రెండవది and your true self will reply you. నాకేం ముఖ్యం. మనం తెలుసుకుంటే మన Anything, స్వయం anything. రిప్లై This is ఇస్తుంది. good for you, but how that person knows.
I have to feel it. It's good for me or not. అది నాకు మంచిదా అని నేను కూడా ఫీల్ అవ్వాలి. So in many different times, whole day, there is something, some influence, some pressure. But we all have to use knowledge, Baba's remembrance, and let రోజంతట్లో everything ఏ be ప్రెషర్ ఉన్నా as మనం truly as it is. బాబాను గుర్తుంచుకోవాలి. So it's just, as Baba said, Maya is the influence of some kind. బాబా చెప్పినట్టు మాయ అంటే ఏదో ఒక ప్రభావం. Because I have to remain light. ఎందుకంటే నేను తేలిగ్గా ఉండాలి. So that whatever I do is right. And it's not after doing, I said, I did because of this one, right? But దీని I వల్ల చేశాను, దాని వల్ల చేశాను అని కాదు. my own right judgment for everything. So we completed this series, were very interesting. Because even just to think of looking at the mind is a true introspection, right? Otherwise, how much times we really look at the mind? Our mind and intellect are so involved in outcomes and so many different things because we are karma yogis and Baba has unlimited family and it's growing, right? Baba's family is బాబా getting పరివారం bigger. అనంతమైన పరివారం ఇంకా పెద్దగా One అవుతానే day ఉన్నారు. will be our family. ఒక రోజు వస్తుంది ప్రపంచం అంతా మన ఫ్యామిలీ అవుతుంది. Because as Baba said also this morning that బాబా ఈ రోజు పొద్దున happiness చెప్పినట్టుగా they could only receive from శాంతి, Baba's treasure store. సుఖం బాబా ఖజానాల నుండి లభిస్తాయి. So we think of, okay, if people don't have food, well, we can support little bit. But when people will line up, queue up for peace and happiness, it will be unending line. Right? There will be long, long queues. So that's why Baba keeps saying, accumulate power. How much you అప్పుడు have. అలాంటప్పుడు ఎంత పెద్ద పెద్ద క్యూలు ఉంటాయి. అందుకనే బాబా చెప్తున్నారు మీరు ఇప్పుడే స్టాక్ పెట్టుకోండి అన్ని శక్తులను, Stock of elevated thoughts. ఉన్నతమైన ఆలోచనల Very స్టాక్, important. సంకల్పాల So స్టాక్ just చాలా come and give little bit, ఇంపార్టెంట్. little bit. So they receive love, peace, happiness. So what I found that it was very good experience for me, and I'm sure most of you did experience, because even you make little bit effort, there is experience. Some change definitely is visible. And that's the benefit to listen to awake signals from Baba's Murlis. So I feel that it was very good for the whole month. Om Shanti. గుర్తుంచుకుందాం నెలంతా. ईश्वरी परिवार का दिल का प्यार గౌరవం ఇవ్వటమే ఈశ్వరి పరివారం యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రేమ. जो भी ప్రమాణం ఉన్న వాళ్ళు సహజంగానే స్వగౌరవంలో ఉండిపోతారు. పిల్లలు ఎలా వచ్చినా, బలహీనంగా వచ్చినా, సంస్కారాల కోసమై వచ్చినా, పాపాల బరువునెత్తుకొని వచ్చినా, బాప్ దాదా పిల్లల ప్రతి ఒక్కళ్ళను ఏ విధంగా చూశారు? लाडला बच्चा
ఎంతో కాలం తర్వాత లభించిన పిల్లలు ఈశ్వరీయ పరివారము, పరివార పిల్లలు అన్నట్టే బాబా చూశారు. గౌరవాన్ని ఇచ్చారు. సమానదారులుగా అయ్యారు. This June, Avyakti Parivar welcomes you to be one with an elevated self-respect and continue to give regard to everyone. Shresht Swamandhari Samman Data Bano. శ్రేష్ఠ సమానదారిగా సమ్మానదాతలుగా అవ్వండి. With powerful insights by Mohini Didi, మోహిని దీది, followed by Avyakti Journey, sharings by ancestors. Avyakt Murli revision from 1969. వ్యక్తి మురళి 1969 నుండి Conversations with seniors. హృదయపూర్వక సంభాషణలు. In this special month, we welcome you to listen to Mohini Didi's sharing of experiences with Mama, giving us power, warmth, and connection. बाबा मेरे सबसे महान संसार శాంతి వ్యక్తి పరివార్. Om Shanti. ఓం శాంతి. When we listen, what we have to do, వినేటప్పుడు ఏం చేయాలి? most important benefit is ముఖ్యమైన we start ప్రయోజనం thinking ఏంటంటే about that. దాని గురించి Like we are ఆలోచించాలి. churning. What churning brings butter, right? Instead of మననం చేయాలి. thinking, మననం వల్ల ఏం లభిస్తుంది? thinking on వెన్న something which is లభిస్తుంది. very important. ఆలోచించటం Seems like we are churning. మాత్రమే కాదు, ముఖ్యమైన Well, దాని గురించి ఆలోచించాలి. మంచి లక్షణాల గురించి, యోగం గురించి. turmeric, and then what comes out of that is butter. మరి So, చిలికిన తర్వాత మజ్జిగ వస్తే మజ్జిగ this is నుంచి the ఏమొస్తుంది? very వెన్న important వస్తుంది. listening to Avyakti signal. ఆ వ్యక్తి Means సిగ్నల్ just వినటం. think about what is elevated self-respect. ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి? Elevated is something which is higher, ఉన్నతమైనది అంటే పెద్దది. and sometimes it could feel elusive ఒక్కోసారి because, oh, I am not that. నేను అంత కాదు Or అనిపించవచ్చు. maybe it's my ego. I'm thinking about myself that I am this. అహం వల్ల నేను ఇది అనుకోవచ్చు. But when we remember it's Baba, మరి బాబా అని who has గుర్తుంచుకున్నప్పుడు, told me this is what బాబా you are. చెప్పారు, అదే నేను అనుకున్నప్పుడు, One is general introduction of the self. ఒకటేమో which is జనరల్ గా true, but other is తెలుసుకోవటం, also రెండవది Baba's special blessings. బాబా Baba's ఇచ్చే drishti ప్రత్యేక స్పెషల్ makes me feel వరదానాలు, బాబా దృష్టి, that I can stay in elevated self-respect. అవి నేను ఉన్నతమైన As I said, స్వగౌరవంలో sometimes we could feel, oh, it's అదే my నన్ను ego to ఉంచుతుంది. think లేకపోతే this is what I am. నేను ఇది అనుకోవటం, But ఇదే if we think of అనుకోవటం Baba కూడా as అందులో కూడా elevation, అహం ఉంటుంది. మరి బాబానే అభివృద్ధి ఇచ్చినప్పుడు it can change into self-respect. అది స్వగౌరవంగా మారుతుంది. Otherwise, if somebody questions, you say, okay, I'm master fortune maker. Somebody challenges you. ఎవరైనా నేను So you might మాస్టర్ say, భాగ్య విధాతను అంటే, మరి ఎవరైనా ఛాలెంజ్ "Baba చేశారనుకోండి, has said అప్పుడు this is what I am. And I ఏమనిపిస్తుంది మీకు? believe that బాబానే is చెప్పారు నాకు and I నేను do ఇది that అని. also. ఆ స్థితిని నేను ఇప్పుడు తయారు To చేసుకోవాలి. help souls to awaken them. ఆత్మలను Help మేల్కొల్పే souls సేవ to చేయాలి. remove their obstacles or help them ఆత్మల get right అవరోధాలను directions. తొలగించాలి. వాళ్ళ సరైన Choose దారిలోకి the right path. చూపించాలి. So వారికి many little things. ఏ But they are ఎన్నో very important. చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ చాలా చాలా ముఖ్యమైనవే.
So now every morning, ప్రతిరోజు take one elevated ఒక self-respect to శ్రేష్టమైన as స్వమానాన్ని as I said, తీసుకోండి. for me, lot of things happen because of purity. ఎన్నో జరిగిన అవన్నీ And that also purity, Baba calls as Satopradhan stage. సతోప్రధాన స్థితి ద్వారా Soul, body, our actions, everything is pure. ఆత్మ, శరీరం, కర్మలు Purity అన్ని brings స్వచ్ఛంగా peace and happiness also with it. ఉంటే సతోప్రధానత ఉంటుంది. So my elevated self-respect. నా So ఉన్న how do I శ్రేష్టమైన look at others? స్వమానం ఎలా ఉండాలి అంటే నేను వేరే వాళ్ళని ఎలా With చూడాలి self-respect. అనే దానిపై ఉంటుంది. అదే గౌరవాన్ని ఇతరులపైన Whatever కూడా is చూపించాలి. anyone's present stage, Yeah. Baba has chosen, and ఎవరి ultimately the స్థితి soul will become ఎలా ఉన్నా completely perfect. బాబా ఆ ఆత్మను ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి చివరికి So పర్ఫెక్ట్ giving గానే అవుతారు. respect ఆ not గౌరవాన్ని as మనం respect, but ఉంచాలి. truly looking at someone else as a soul, and in their ఇతరులను perfect state. ఆత్మగా చూడాలి, వాళ్ళ So ఉన్నతమైన my స్థితిలో drishti, చూడాలి. my vision, అప్పుడు నా as దృష్టి, self-respect really నా will touch ఇచ్చే ఆత్మ గౌరవం, and more గౌరవం deep అది stand మిగతా love, వాళ్ళని కూడా ప్రేమ and రూపంలో will learn తాకుతుంది. how to respect others also. అప్పుడు వాళ్ళు ఇతరులను కూడా ఎలా గౌరవించాలో వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు. Sometimes because of body consciousness, ఒక్కోసారి దేహాభిమానం వలన if you look at someone as inferior, ఎవరినన్నా feel తక్కువగా చూసినా, something missing, ఏదైనా కొరత ఉన్నట్టు చూసినా, but that what seeds you are sowing in someone, వాళ్ళలో that seeds, ఆ విత్తనాలే మనం నాటుతున్నట్టు. అది మంచి so that విత్తనం seed కాదు. will keep growing. ఆ విత్తనం పెరుగుతానే ఉంటుంది మొక్కగా. ఆ విధమైన But if దృష్టి. you giving respect, if I am మనం అదే giving respect, గౌరవంగా ఇస్తూ ఉంటే, అదే గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉంటే, talk with respect with everyone, గౌరవప్రదంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరితో automatically you are spreading ఆటోమేటిక్ that గానే virtue, ఆ గుణాన్ని, దివ్య గుణాన్ని and you creating that environment మీరు where everyone స్ప్రెడ్ respect చేస్తున్నారు. each other. అలాంటి వాతావరణాన్ని మీరు అందరిని గౌరవించే Nothing is వాతావరణాన్ని తయారు different చేస్తున్నారు. whatsoever. అందులో తక్కువ ఎక్కువ అనేది ప్రశ్నే ఉండదు. అలా చేయటంలో All are same, మనందరం and ఒకటే. everyone's role is important. ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ముఖ్యమే. I remember that if you have someone who is helping you, మరి ఎవరైనా and మీకు సహాయం person చేస్తున్నారు doesn't show అనుకోండి, up, ఆ హెల్ప్ desperate way, చేయాల్సిన వాళ్ళు కనపడలేదనుకోండి, రాలేదనుకోండి సమయానికి, మీకు giving ఏమనిపిస్తుంది? whatever part that soul is playing, ఆత్మ పాత్ర you are ఏదైనా ready కానీ to play. So మీరు respecting ఆ that ఆత్మ souls పాత్రను to be more cooperative. పోషించలేరు కాబట్టి మీరు గౌరవాన్ని ఇవ్వండి. Because what ఆ pulls విధంగా everyone సహయోగం లభిస్తుంది. to do right things is love అందరినీ and respect. సరైన చేసే విధంగా So love ప్రోత్సహించేదే is the ప్రేమ. energy which brings ఆ everyone ప్రేమే together and అందరినీ respect. దగ్గరికి తీసుకొచ్చే శక్తి, And గౌరవంతో then when తీసుకొచ్చే you శక్తి, you are గౌరవంగా always ఉంచే శక్తి. respect others, ఎప్పుడు then they అందరినీ respect you also. గౌరవిస్తూ ఉండాలి. అదే అప్పుడే వాళ్ళు కూడా మనల్ని And when గౌరవిస్తారు. you get that respect ఆ internally, గౌరవం మనకు you feel లోపల fulfilled. లభించినప్పుడే మనం ఆ తృప్తిని చెందుతాం. But if someone doesn't, or not only that, but many don't, then you ఎవరైనా will have చేయకపోతే a kind of అలా desire to get that respect. ఆ గౌరవాన్ని పొందాలనే So give కోరికతో respect తాతలాడుతూ ఉంటారు. అందుకే always గౌరవాన్ని to everyone, ఇవ్వండి. ఎంతగా and మనం you ఇతరులకు see ఇస్తామో then అంతగా you మనకు are కూడా more లభిస్తుంది. satisfied internally also. అప్పుడే మనలో కూడా సంతృప్తి So it's another అంతర్లీనంగా way of ఉంటుంది. sowing the seed, right? ఈ విధంగా మనం You sow the విత్తనాలని, seed సరైన and you విత్తనాలను get నాటాలి. respect in return. I have తిరిగి lot మనకు of అదే గౌరవం experience with that. లభిస్తుంది. అందులో నాకెంతో If you అనుభవం say కూడా something ఉంది. మీరు ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు as a command, as a order, or ఆ as a suggestion, ఆర్డర్‌గా, or లేకపోతే as a request, సలహాగా, there are లేకపోతే different ways. రిక్వెస్ట్‌గా రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు. Request is the best, right?
విన్నపం మంచిది, రిక్వెస్ట్ మంచిది. అది గౌరవం ఇచ్చినట్టు. చెయ్యి, ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి అంటే కాదు. కెన్ యూ హెల్ప్ మీ, నాకు సహాయం చేయగలరా అని అడగటం సరైన గౌరవం ఇవ్వటం. ఆ ఆత్మకు మనం ఇచ్చే గౌరవం అది. And somewhere every soul has good heart. ప్రతి ఆత్మకు మంచి మనసు ఉంది. You give మనం with good feelings, మంచి comes back. అనుభూతులతో మనం ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అది మనకే తిరిగి వస్తుంది. Then also the joy అప్పుడు of మనలో giving వచ్చే respect is created in హాయి everyone. So అందరిలో always have it natural అందరిలో to ఆ respect గౌరవాన్ని ఇచ్చే everyone. So అలవాటు this అందరిలో is వస్తుంది. ఆ హాయి మనలో ఉంటుంది. అందుకనే about self-respect and స్వగౌరవం గురించి, ఆత్మగౌరవం think గురించి about it. We do it. మాట్లాడుతూ We అది మనం practice, take ఎలా this అనుభవం time చేయాలనేది and ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇదే మన హోంవర్క్. Shanti. ఓం శాంతి. Hello, Didi. Hello. This is a great topic. ఓం This శాంతి is a దీది, very ఇది good చాలా topic. గొప్ప Just టాపిక్. that, and I hadn't prepared anything in relation to it, but I think it's one of the first things that Baba teaches us when he comes, or when we come to Baba rather, is self-respect. He reminds us of who we really are. And then I guess the effort is to evolve into that elevated self-respect. Is that true? Yeah. Yeah. First, just recognition of the self. And then in more we stay in that recognition. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఎంతైతే ఆ గౌరవంలో ఉంటామో అంత మనకు లభిస్తుంది. Respecting self is very, very important. స్వగౌరవం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. స్వగౌరవం ఉన్నప్పుడు, Being self-respect, ఆత్మగౌరవంలో ఉన్నప్పుడు సహజంగానే ఇతరులకు కూడా గౌరవాన్ని ఇస్తాం. స్వగౌరవం యొక్క గుర్తు మన ఇతరులను గౌరవించడం. I like this thing of giving regard because not that I speak French, but regarder means to see. And so to give regard means to see, to really see the other person. గౌరవాన్ని ఇవ్వటం అంటే ఇతరులను చూడటం. I was thinking about, the elevated form of it. And when, as you say, that sometimes, because we're learning, right? Once we come to Baba, we're learning what exactly it means. And sometimes we get నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. and where there can be that aspect of ego maybe involved. And you think you're అహంకారం ఉంటే a bit of arrogance in మరి there. అది అది ఆత్మగౌరవం అనుకుంటే అందులో కూడా Do you as a పొగరుండొచ్చు. మరి టీచర్ గా deal with this? It could ఇలాంటి look like dishonesty in the other person. ఇలాంటివి ఎలా డీల్ చేస్తారు? అది How do వాళ్ళలో you ఉన్న deal with having regard, not necessarily being confrontational with them, but yet allowing them to see that maybe they've got నిజాయితీ it the wrong way around. వాళ్ళలో ఉన్న How do you manage that? Is this thing of what looks like, నిజాయితీగా లేరని కాదు, కానీ వాళ్ళలో ఉన్న స్వయంగా ఎలా చూడగలుగుతారు? తమలో ఉంది ఆత్మగౌరవమా, లేకపోతే అహంకారమా, లేకపోతే ఇది వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేసుకోవాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? అది ప్రశ్న. ఆత్మలో ఉన్నది అది ఒక పార్టే, వాళ్ళు నిజాయితీగా లేకపోతే. కానీ వాళ్ళలో ఇంకా వేరే మంచి లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. మంచి లక్షణాలను చూసినప్పుడు ఏదైతే కొరత ఉందో ఆ కొరత తీరుతుంది. మనం ఆ గౌరవం ఇచ్చినప్పుడే ఆత్మకు వాళ్ళలో ఉన్న మంచిని చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడటం తేలిక అవుతుంది. ఆ ఆత్మపై దయగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆత్మ చివరికి ఏం చేస్తున్నారు అంటే, మరి వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళకే మరి ఒక అడ్డంకి కింద మారుతుంది. అయినా అందుకే మనం మనల్ని గౌరవిస్తూ మాట్లాడాలి. ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే నిజాయితీగా లేకపోతే
మరి దాని పరిణామాలు బాగుండవు. వాళ్ళు ఏదో విధంగా బాధ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మరి ఆత్మను మనం కాపాడాలంటే మనం చెప్పేది చెప్పాలి, కానీ వాళ్ళలో ఉన్న మంచిని చూస్తూ చెప్పాలి. సరైన విధిలో చెప్పాలి. ఏది మంచిది, ఏది చేయటం బాగుంటుంది అనే విధంగా చెప్పాలి. దోషిగా చేయకూడదు. వాళ్ళల్లో ఉన్న సంబంధాలు, వాళ్ళ నిజాయితీని గౌరవించాలి. మరి ఆ నిజాయితీ అంటే తెలియని వాళ్ళని కూడా గౌరవించాలి. వాళ్ళ మీద దయ చూపించాలి. ఆ నిజాయితీ యొక్క విలువను సరిగ్గా తెలియజేసినప్పుడు అది కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. నిజాయితీని గౌరవిస్తాను, నిజాయితీగానే ఉంటాను. గౌరవించటం నిజాయితీగా గౌరవిస్తాను. మీలో అలా చేయగలిగే శక్తి ఎంతో ఉంది కదా? I don't think so, because when you're doing out of love and mercy for the soul, ప్రేమగా దయగా చేసినప్పుడు you're doing it from your heart. మనసు నుండి మనస్ఫూర్తిగానే చేస్తున్నాం కదా, అప్సెట్ అవ్వం కదా. Someone's behavior towards you, then you get upset. But if that's the general character of that soul, not particularly dishonest with you, వాళ్ళ బిహేవియర్ చూసినప్పుడు మనకు అలా అనిపిస్తుంది, కానీ వాళ్ళ ఆత్మలాగా చూస్తున్నప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తున్నట్టు కాకుండా ఆ ఆత్మలో that's the general. అబద్ధాన్ని చూడొచ్చు వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో. I see more as a general character. జనరల్ వ్యక్తిత్వం కింద చూడండి, జనరల్ గా చూడండి. అందులో పడిపోవద్దు వాళ్ళలో తప్పుల వల్ల. ఎప్పుడు అవకాశం లభిస్తే అప్పుడు గౌరవప్రదంగా తెలియజేయండి, మాట్లాడండి ఆత్మతో. This is going back to last night, and as I say, I didn't realize this was going to be the topic this evening, and it's such a marvelous one. And it just comes back to, for me, at one level, it's about good manners. This is what the simple thing that Baba has come to teach us is good manners, the manner how to interact, the manner how to behave, and how to see your own self. It really is just a question of divine manners. But last night the topic came up about drishti, and one thing, and it was essentially around Avyakt and Sakhar Baba, but I was more interested in, and then whether to give you all of the questions at once and then you just take it up, or bit by bit, but the history of drishti, because it is still very unique to this organization, to BKs. And so how did Baba explain it? What are the mechanics of drishti? And for you, not a question of Baba's drishti, but what was your experience in taking drishti from Daddy Ji or Didi Ji? And when you're giving drishti, what's going on for you? And do you feel that new people today, because it's a strange thing to ask people, look in the center of my forehead, do you feel that they still have, that they're clear about what's actually going on, that it's not necessarily just with the human being, even though Baba tells us don't, people shouldn't come to you and say, oh, sit and give me drishti so I can have yoga. And then the thing is how, again, drishti at the present time, like if you look at people, then it can also be an obstacle. It can be, people can misunderstand, or it can lead to imagination or attraction or desire or any of those things. And is drishti just to counterbalance this? And then the final question, so I'll give it to you all at once. Tell me about the drishti in the golden age.
Mm. I think our first contact is స్వర్ణయుగంలో always దృష్టి ఎలా eye ఉంటుంది? contact, whether you are in knowledge or not, right? Good. మనం జ్ఞానంలో ఉన్నా Someone you look at that లేకపోయినా person, right? ఎవరి వంక That చూసినప్పుడు person looks at you. వాళ్ళు మీ వంక చూస్తారు. Now, I have this soul consciousness. Let's నాలో say someone doesn't have. ఆత్మ So when you are looking at someone, you are in soul consciousness. ఆత్మాభిమానం ఉంటే Because of that, వాళ్ళలో లేకపోయినా మనం వాళ్ళ వంక feeling, చూసినప్పుడు ఆ and ఆత్మస్వరూపం sometimes ఉంటుంది. that feeling, other ఆ people ఫీలింగ్ also look at you. మన Sometimes they ఇతరులు look కూడా and then చూస్తారు. feeling shy about it. Because I have this experience with many contact souls. And once I was in Brazil, there is someone from Lebanon. He was also speaker there. So when like my name is announced to come on the stage, so I came and then he came. So we crossed each other and really looked at each other. And I still remember that contact of soul with the soul. Even not this for not knowing what is soul consciousness. So first thing we should think, see, one is looking at each other, those other is staring at each other, staring, right? So that feels kind of strange. But also there could be possibly some attraction, some vibrations that that person keep looking at you again and again. We shouldn't take it like, why this person is keep looking at me? ఎవరైనా Some vibrations pulling. మన వంక చూసినప్పుడు ఏదో వైబ్రేషన్ల వల్ల వాళ్ళు చూస్తుండొచ్చు. వాళ్ళు ఎందుకు నా వంక చూస్తున్నారు అనే ఆలోచన. Many times I have done that, not acknowledge or resent why you have to keep looking at me, but send lot of vibration because that soul is feeling something, recognizing something, and our good wishes, Mansa Seva here, can help that soul lot. మనసా సేవ ఆత్మకు మేలు చేస్తుంది. I never, even I said when they announce, come and take drishti, I said there's not taking drishti, it's sharing drishti. Sharing drishti, yeah. If you tell everyone, share your love. I know one country I went, I said that time, come and share your love and peace. Everyone was taking drishti. Taking drishti means they were making eye to eye contact. దృష్టి తీసుకోవటం అంటే కళ్ళ ద్వారా శక్తిని తీసుకోవటం. నేను శ్రేష్టమైన వాడిని, ఉన్నతమైన వాళ్ళని అని చెప్పడం కుదరదు. దృష్టి ద్వారానే, వైబ్రేషన్ల ద్వారానే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది ఇంకోటి తీసుకోవటం. ఈ వైబ్రేషన్ దృష్టి ద్వారానే తీసుకోగలుగుతుంది ఆత్మ. That's what I feel that is very, very important because a lot of people do get help and they find that their vibrations got clean or they felt little bit freedom. They felt some darkness has been removed. Some obstacles have gone. So some do benefit also. Immediately they respond to drishti. So next time when they see you, they start with drishti, Even you not saying it, but they know that something happened, something they felt, something they experienced. So then they take drishti, right? And so with I mean, my birth was really truly through drishti. That was what gave me realization. And of course, I look back and a number of you seniors, very particular drishti. And the one who comes to mind is Didi. Mohini was like so powerful. And so because you were a young Kumari and you were in her care, what was your experience of her drishti? కుమారిగా ఉన్నప్పుడు మీ అనుభవం ఏంటి? దృష్టి యొక్క అనుభవం. We talk through drishti, right? ఒక్కోసారి మనం దృష్టి ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. And I'm just saying it through drishti. That's what Didi's was more like. We are living Madhuban, what we took from Madhuban, what we మధుబన నుంచి
So she starts with drishti, no? వెళ్ళేటప్పుడు, వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకున్నావు, ఏమి ఇచ్చావు దృష్టి ద్వారానే మొదలైంది కదా అంతా. And some, I know in the beginning she used to tell me 1, 2, 3. మొదట్లో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు do this. And time ఇచ్చేయండి came, I took drishti and say, can I save? Then I will say 1, 2, 3. And she starts saying, because it was almost what she thought I could feel. And then I could say what she expects from us. So I think drishti does a lot of wonderful things, you know. I think so too. Did Baba ever actually, did he just give drishti full stop, or did he ever talk about it? Because it was not a regular practice. It wasn't something gurus did necessarily, or whatever. Did he ever explain or? No, drishti was always important, because when Shiv Baba comes in Brahma Baba, how do you meet? Through drishti. Mm-hmm. It was through the eyes of Brahma Baba that we met our father. Or Avyak Baba, that's just drishti, right? Meeting through drishti. So it's really very important. One is with the souls, but we know it is through the, but also when someone is conducting meditation, taking drishti can help, because you don't know, Baba can also give drishti, or from that soul's higher stage, you can also get some vibrations. So these days, everyone comes and say, give me drishti. Really? ఈ రోజుల్లో అందరూ వచ్చి అడుగుతుంటారు దృష్టి ఇవ్వండి అని చాలా మంది. I know here, but even in India, people don't want anything, just drishti. Just give me ఇండియాలో drishti. కూడా ఏమీ అవసరం లేదు, మీకు దృష్టి ఇవ్వండి చాలా అంటారు. Like someone said, oh, can I just come and have few minutes drishti, so that's the best yoga I have True. at that time. True. So Yeah. it has importance. Yeah, for sure. Brings you into silence. And then in the golden age, what's the drishti going to be like? In golden age also, it's a beautiful, when you share drishti, you smile, like you're sharing happiness, you're sharing life together. So it's cheerfulness also. Drishti and be cheerful. దృష్టి ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఎంతో సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్నాం కాబట్టి, ప్రేమను పంచుకుంటున్నాం కాబట్టి, అది దృష్టి ద్వారానే జరుగుతుంది. But also it will be very normal. Lakshmi Narayan looking at each other. లక్ష్మీనారాయణను Lot of love is shared through drishti. ఒకరు ఒకరు చూస్తున్నప్పుడు ఎంతో ప్రేమను దృష్టి ద్వారానే You know, when you have to పంచుకుంటుంటారు. respond to a person while listening, is to know the person. That's the గౌరవం longest ఇచ్చేటప్పుడు relation ఆ వ్యక్తి takes. దృష్టి ద్వారానే There is a speaker on the stage, even it's not BK. But when you are listening where you are saying, మరి you are ఎవరైనా seeing that, right? స్టేజ్ మీద స్పీకర్ ఉండి బీకే కాకపోయినా మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడ చూస్తారు, అతనే చూస్తారు కదా. Seen in the center of forehead, but you see a person, right? దృష్టి అంటే మరి నుదుటి మీద చూడటం కదా, వ్యక్తిని చూడటం కూడా దృష్టి I అవుతుంది. feel there's more you could tell me about Yeah. when you're actually conducting meditation and your connection with Baba, and what one thing is being connected with Baba, but do you actually also feel what is radiating from you? Do you have the sense of that? You're not seeing necessarily the individuals in front of you. A little bit of the mechanics here of it. Especially what I find that last few minutes, meditation in a Vyakti Parivar, when song is played, Wow. I don't know, even I myself feel so powerful. Wow. And as if everything disappears, it's just Baba's presence. Beautiful. It also makes me బాబాతో feel ఉన్నప్పుడు, నేను పాట మెడిటేషన్ లో ఉన్నప్పుడు బాబా తప్ప ఇంకెవరూ కనిపించరు. it's the end, you know, last Yeah. 3 minutes, 5 minutes. Yeah. Very powerful. Beautiful. Mm. Thank you so much. Okay. Stay. Om Yes. Shanti. Om Shanti. ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి. Be one with elevated self-respect. సమానంలో స్థితమై Continue to give regard to ఉండండి. everyone. Remain శ్రేష్ఠ stable సమానధారిగా in your గౌరవ self-respect. ప్రదాతగా అవ్వండి. Consider yourself to be a soul with elevated self-respect and remain stable స్వయాన్ని in your శ్రేష్ఠ self-respect. సమానధారి ఆత్మగా భావించి And this సమానంలో self-respect స్థితమై will ఉంటే enable you సమానం to forget body దేహాభిమానాన్ని consciousness. దేహబానాన్ని మర్చిపోయేలా చేస్తుంది. You stayed in body consciousness for half the అర్థకల్పం cycle. దేహభావంలో And ఉన్నారు. because of that body consciousness, ఆ దేహబానం you are a కారణంగా beggar, తాత్కాలిక seeking గౌరవాన్ని temporary అడిగే respect. వికారులుగా ఉన్నారు. The Father has now come ఇప్పుడు తండ్రి and వచ్చి made you into someone with సమానదారులుగా elevated చేశారు. self-respect. Therefore, ఇక constantly remain stable సమానంలో in సదా your స్థితమై ఉండండి. self-respect. This self-respect ఈ will సమానమే easily fulfill all అన్ని your కోరికలను desires. సహజంగానే Om Shanti. నెరవేరుస్తుంది. ఓం శాంతి. Om Shanti Vikti Parivar. So, as tomorrow is starting new month, so we'll continue with our regular schedule in a week. 1972 వ్యక్తి మురళి. Experimenting with the power of transformation from Amrit Vela. అమృత వేళ నుండి What పరివర్తన శక్తి transformation do ప్రయోగం. you have to bring about while interacting? I am not just someone who interacts, but one who interacts as well as one who does something for the sake of God, Paramarth. That is, whatever I am doing, I'm doing it for the sake of godly service. I am a combined form of interacting and doing it for the sake of God. If you have this transformational thought constantly in your consciousness, your mind and body will continue to earn a double income. You will continue to receive physical wealth and also continue to accumulate the imperishable wealth through the mind. At one moment, in the one body, you will be able to earn a double income through the mind and the body. ముందుకు వెళ్తే అనేక రకాల వ్యక్తులు మరియు వైభవాలు అనేక రకాల వస్తువులతో సంపర్కం ఉంటుంది. ఇందులో కూడా సదా వ్యక్తిలో వ్యక్త భావానికి బదులుగా ఆత్మిక భావాన్ని ధారణ చేయండి. వస్తువులు మరియు వైభవాల్లో అనాసక్త భావాన్ని ధారణ చేసినట్లయితే వైభవాలు మరియు అనాసక్తత ముందు దాసి రూపంలో ఉంటాయి మరియు ఆసక్త భావం కలిగిన వారి ముందు అయస్కాంతం వలె బంధించేవిగా ఉంటాయి. వదిలించుకోవాలన్నా కూడా వదలవు. కావున వ్యక్తి మరియు వైభవాల్లో ఆత్మభావము మరియు అనాసక్త భావాన్ని పరివర్తన చేయండి. Now we move a little further. You come into connection with many types of people. అర్థమైందా? అచ్చా, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఇంకేం మిగిలింది? ఇప్పుడు in this too, instead of having corporeal feelings for people, imbibe feelings for the soul. Imbibe an attitude that is free from attraction to things and material comforts. The things and material comforts will then serve as servants for those who have an attitude free from being attracted. ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ అనేక రకాల వ్యక్తులు మరియు వైభవాలు అనేక రకాల వస్తువులతో సంపర్కం ఉంటుంది. ఇందులో కూడా సదా వ్యక్తిలో వ్యక్త భావానికి బదులుగా ఆత్మిక భావాన్ని ధారణ చేయండి. వస్తువులు మరియు వైభవాల్లో అనాసక్త భావాన్ని ధారణ చేసినట్లయితే వైభవాలు మరియు వస్తువులు అనాసక్తకు దాసి రూపంగా ఉంటాయి మరియు ఆసక్త భావం కలిగిన వారి ముందు అయస్కాంతం వలె బంధింపబడేవిగా ఉంటాయి. వదిలించుకోవాలన్నా కూడా వదలవు. కనుక వ్యక్తికి మరియు వైభవాలు ఆత్మభావము మరియు అనాసక్త భావము పరివర్తన చేయండి. Or when you use the facilities provided for temporary happiness,
వ్యక్తి వైభవాలను Then ఆత్మ while seeing మరియు the అనాసక్త saints భావాలుగా పరివర్తన using their చేయండి. facilities, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళండి. పాత sometimes ప్రపంచానికి our చెందిన ఏవైనా spiritual ఆకర్షణమయ endeavor దృశ్యాన్ని will చూసినప్పుడు happen. గాని, అల్పకాలికమైన Like సుఖాన్ని ఇచ్చే one సాధనాలను day ఉపయోగించినప్పుడు he కానీ, says, ఆ సాధనాలు లేక "You దృశ్యాలను always చూసి have అక్కడక్కడ the facilities. సాధనను మరచి సాధనాల్లోకి వచ్చేస్తారు. Spiritual endeavor సాధనాలకు based on the వశభూతమైపోతారు. instruments సాధనాల used ఆధారంపై is like సాధన చేయటం building ఇసుక on a పునాదిపై foundationless భవనాన్ని sand. నిర్మిస్తున్నట్టుగా What will the భావించండి. state of that దాని be? పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? పదే పదే Repeatedly అలజడిలో fluctuating and upheaval. కిందకు మీదకు అవుతూ The ఉంటారు. condition of it would be that it is about to collapse. దాని పరిస్థితి పడిపోయినట్టుగానే ఉంటుంది. Therefore, కనుక bring about the transformation of సాధనాల things వినాశి being perishable అయినవి మరియు and your spiritual సాధన endeavor అవినాశి being అయినది. imperishable. You cannot have అవి an పరివర్తన imperishable చేసుకోండి. spiritual endeavor వినాశీ based సాధనాల on ఆధారంపై perishable అవినాశి instruments. సాధన జరగకూడదు. సాధనాల నిమిత్తమైనవి The సాధన instruments are just to be used for the sake of it. But it is సాధన your spiritual endeavor నిర్మాణానికి that is the basis of ఆధారం. instruction. So do not give importance to the కావున instrument, సాధనాలకు మహత్యాన్ని but ఇవ్వకండి, instead give importance to the spirit. సాధనకు మహత్యాన్ని ఇవ్వండి. Always have the consciousness కావున that you are an నేను embodiment సిద్ధి of స్వరూపాన్ని success. అనే సాధనాల You are an రూపాన్ని embodiment కాను of అనే success. ఎల్లప్పుడూ భావించండి. Spiritual endeavor will సాధన enable you to attain success. సిద్ధిని ప్రాప్తింపచేస్తుంది. Do not forget being the embodiment of success. సాధనాల Be not ఆకర్షణలో attracted to the సిద్ధి instrument. స్వరూపాన్ని మర్చిపోకండి. While seeing ప్రతి all లౌకిక the వస్తువును looking చూస్తూ, things, లౌకిక విషయాలను while వింటూ, listening to all లౌకిక the దృశ్యాలను sounds, చూస్తూ and while seeing all లౌకికాన్ని the అలౌకికంగా things, పరివర్తన చేయండి. transform the lockic into the అనగా జ్ఞాన alokik. స్వరూపులైన ప్రతి విషయం నుండి That is, జ్ఞానాన్ని తీసుకోండి. become an embodiment విషయాల్లోకి of knowledge వెళ్ళకండి, జ్ఞానంలోకి and వెళ్ళండి. take the aspects of ఏ knowledge పరివర్తన from చేయాలి every అన్నది time. అర్థమైందా? అచ్చా. Do not engross yourself in those things, but go into the depth of the knowledge in them. So do you understand what transformation you have to bring about? Acha. Now go even further. What else now remains? Now, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళండి. ఇప్పుడు your ఇంకేం slumber మిగిలింది? still remains. ఇప్పుడు నిద్రించటం ఉండిపోయింది. Sona means to sleep. It సోనా also means నిద్రించటం అనగా Sona means to ప్రపంచంలో sleep in the golden age. సోని బంగారు ప్రపంచంలో నిద్రించటం. Transform your నిద్రించడాన్ని ways. కూడా పరివర్తన చేయండి. Do not sleep on your bed. పరుపుపై So పడుకోకండి. where will you sleep instead? ఎక్కడ Sleep నిద్రించాలి? in the lap of Baba's remembrance. బాబా స్మృతిలో In your dreams, నిద్రించాలి. tour around the world of angels. పరిస్థితుల Seize ప్రపంచంలో on your dreams స్వప్నంలో and also transform your sleeping. షికారు చేయండి. కావున Sleep స్వప్నాన్ని కూడా పరివర్తన చేయండి మరియు from the beginning నిద్రించడాన్ని to కూడా the end. పరివర్తన చేయండి. ఆది నుండి అంతిమం వరకు పరివర్తన చేయండి. ఎలా Do పరివర్తన you understand శక్తిని what ఉపయోగించాలో that అన్న means విషయం for అర్థమైందా? transformation? This New Year's gift is ఈ the కొత్త gift సంవత్సరం of కానుక transformation, పరివర్తన శక్తి యొక్క కానుక. self-transformation, స్వపరివర్తన and world transformation. మరియు విశ్వ పరివర్తన. It is with the lift of this gift that you will bring the time of ఈ world గిఫ్ట్ అనే లిఫ్ట్ ద్వారా విశ్వ పరివర్తన సమయానికి సమీపంగా తీసుకొస్తున్నారు. Everyone gives greetings for the new year. విశ్వ పరివర్తన సమయాన్ని సమీపంగా తీసుకువస్తున్నారు. కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అయితే అందరూ ఇస్తారు. For the new year, కానీ బాబ్ దాదా advance కొత్త సంవత్సరంలో సదా త్రియ పురుషార్థంగా అయ్యి in the intensity of your efforts. నవీనత యొక్క శుభాకాంక్షలను ముందుగానే ఇస్తున్నారు. The newness of the new year, కొత్త సంవత్సరం, కొత్త సంస్కారం, కొత్త స్వభావం, కొత్త ఉల్లాస ఉత్సాహాలు, new nature, విశ్వాన్ని కొత్తగా చేసే శ్రేష్ఠ సంకల్పం, సర్వులకు ముక్తి, జీవన ముక్తి, వరదానాన్ని ఇచ్చే సదా శ్రేష్ఠ సంకల్పం, ఇటువంటి constantly having the elevated నవీనత యొక్క శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. blessing of liberation and liberation in life. Congratulations. పాత Say సంస్కారాలకు, goodbye to the పాత old నడవడిక, samskars.
పాత వ్యవహారము, the పాత old వాటికి behavior, వీడ్కోలు the ఇస్తున్నందుకు old supports, అభినందనలు. and everything of the old. అచ్చా. Acha. To those who bring ఇలా about world ప్రతి కర్మలో transformation పరివర్తన శక్తి and ద్వారా their own transformation స్వపరివర్తన మరియు విశ్వ పరివర్తనను and చేసే world వారికి transformation through their ప్రతి own క్షణము, ప్రతి action. సంకల్పము, ప్రతి కర్మను కొత్తదిగా To అనగా those who make గోల్డెన్ ఏజ్డ్ గా every second, చేసుకునేవారైన every thought, శ్రేష్ఠులు and అనగా every సతో ప్రధానంగా action new. చేసుకునే వారికి That is golden నూతన age. సంవత్సరంలో To those who make స్వయంలో elevated మరియు విశ్వములో and subtle నూతన changes, చమత్కారాన్ని చూపించే వారికి స్వయం those పట్ల who show a మరియు miracle విశ్వం in పట్ల self and దేనినైతే in the world in అసంభవంగా comparison. భావిస్తున్నారో To those who ఆ each find అసంభవాన్ని possible that సహజంగా even now considers సంభవం చేసి for ఇటువంటి himself and సంభవం others. చేసే ఇటువంటి సదా These సఫలతామూర్త are constant శ్రేష్ఠ స్థితి endeavors స్వరూప of ఆత్మలకు success. To such వాగ్దానాల elevated souls ప్రియ who have స్మృతులు the attainment of all మరియు success, నమస్తే. love, remembrance, and namaste from Bap Dada. With this, we complete all the Avyakt Murlis of 1970. 1970 వ్యక్తి మురళీలన్నీ ఈరోజు Om అయిపోయాయి. Shanti. ఓం శాంతి.